Приветствую, дамы и господа, с вами снова Демон. И мы с вами продолжаем проходить игрушку под названием Hogwarts Legacy. В прошлой серии я не заметил, что у меня висел курсор от мышки. К этой серии я уже подготовился и отключил захват курсора. Поэтому даже если он снова вылезет на экран, то вы его не увидите. Также прошлая серия у нас очень эпично закончилась на падении в Unbound, поэтому будем надеяться, что в этот раз такого не случится. Поехали. Это было не очень приятно на самом-то деле. То есть тут у нас ничего нету, да? Так, а чё звянкает? Звенит же где-то что-то. Ага. Это, видимо, вот это. Ладно. О, а нам еще и не сюда. Я куда-то не туда побежал. Ладно. Я хотя бы открыл еще одну точку телепортации. Уже хорошо. Вот. Так, ты у нас кто? Тут еще где-нибудь странички-то летающие есть, нет? Такс. Судя по всему, нету, да? Ага. Ух ты. Тебя тоже можно запустить, нет? Так, что за шепот? Ничего не понимаю, ну ладно. Так, подожди, это вот здесь? Давай сразу откроем. Ага, отлично. Ты, у тебя какие-то проблемы? Неужели нас сейчас научат сундуки ослеплять? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну поехали. Левиоса. Levioso! Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso! Good form. I know. Ах ты. How's the view? You're good. Protego. How perceptive. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Rather good at this, aren't you? I know. This can't be the first duel. Let's just say All my students with a step. Levioso. Remember the lesson. Levioso. Levioso is... I do enjoy a lively duel. Все, Ринхаут, я победил. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Что такое? Не понравилось, как тебе жопку I put you on надрали? the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Это на что ты Understood, намекаешь? So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Окей, окей. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так. Revelio. Итак, скелет гимбридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Окей. Окей. Еще что-нибудь интересное? Нет? Ничего? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Да. Левиосо. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about Это it. да. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не I've dueled первая. enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club,
or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей. Till next time. Окей. Так. Ага. Так. Давай-ка посмотрим по поводу дополнительных задач. Ага. Так, здесь где-то сундук. Revelio. На карте он есть, но его здесь нет. Это как? Ладно. Пойдем сходим на дуэль. Revelio. Где-то что-то дзынькнуло. Ты? Нет. Не он. Хер его знает. Так, отойди. Cannot win, but don't be shy, for I can't wait to watch you try. Так, подожди-ка. Сюда. Ага. Ух ты. Какое интересное местечко. Так. Опа, подожди-ка. Так, смотрим. Итак, а где у нас знаки вопроса? Один вот он, а второй вот он. Так, смотрим. Паук это у нас где? Так, сова на ветке или что это? Сейчас. Вот это вот, короче. Так, а тут получается гидра. Это у нас цветочек. Вот такой вот, по идее. Есть курить. Прочные очки с глазами дракона. Ну, как-то уж они слишком уебищно выглядят. Так, стоп. Стоп. Ага. Так. Revelio. Так. Лесенка. Подожди, это я не заметил?
Что с тобой делать? Accio. Нет? Levioso. Нихуя себе. Ага. Отлично. Revelio. Так. Accio. Ага. Еще что-нибудь? Revelio. Так. Вроде ничего. Но вот этот вот проход выглядит как-то очень подозрительно. Ладно. Идем вниз. Так, тут еще одна перемещалка. Ладно, это все потом. Так, а ты? Revelio. Ага. Так. Проход в Сладкое Королевство. За статуей одноглазой ведьмы скрыть секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской Сладкое Королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Нам оно пока не известно, я так полагаю, да? Окей. Окей. Просто будем это иметь в виду. Revelio. Нет, ничего. Ничего не дзынькнуло. А хотя вот что-то. Что-то есть. Но это где-то наверху. А как туда попасть? Вон Пивс опять балуется. О, Кыся. Кыся. Я люблю котеек. У меня у самого 2 кота живут. Мау. Да. Блин, надо же. Я знаю, что нам вниз надо было, но я здесь кое-что интересное видел. Ща. О, да. Password for today is please go away. Ага, портрет полной дамы. Это портрет охраняет гостиную Гриффиндора, требуя пароль от любого, кто хочет войти. Известно, что она и ее подруга Виолетта бродят по другим портретам и периодически прикладываясь к стоящим там чанам с вином. Ну, бывает, бывает, почему бы и нет. Почти безголовый Ник или Кровавый Барон. Так. Блин, а вон туда-то как попасть? Только Revelio. если ты в Гриффиндоре, что ли? Да такого не может быть. Ага. Ладно, ладно, я вернусь потом. Ничего страшного. Так, давай зайдем в коллекции. Так. Коллекции у нас вот тут. Нет, не коллекция, а испытания. Так, 5%, ага. Перчатки взяли. Это что? Шапочка какая-то ночная. 15 надо собрать, да? А тут у нас что? Перчатки еще одни. А это... Основные задания 4 штуки завершить. Внешний вид снаряжения. А мы сейчас можем уже, допустим, поставить вот это, да?
Сравнить невозможно обновить, короче, да? Жаль. Так, очки. Ну-ка, давай глянем. Ужасно. Так. Сравнить, а как? Ладно. Ладно, пойдем тогда отсюда. Так. Что я вот забываю про Ревелио абсолютно. Так, где-то близко. Очень близко. Это вот это, что ли? Ну да, судя по всему. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Понятно. И у нас уже 4-й уровень, кстати. Так, еще что-нибудь. А, вот он, сундук-то. Как я его не заметил-то. Ну-ка. Монетки. Ну, тратить нам их пока не на что. Такое впечатление, что с ней что-то сделать можно. Не? Ага. Нет. Нет. Ладно. Так. Нам сюда войти. Нихуя себе. Эх. Это уже 3-я серия подряд записывается, если что. Glad you could make it. Lucan's just over there. Не то. Ага. Есть. Так. Я пришел, как обещал. Но сперва... Ага. Ага. Так. Так. Ты, да? Ага. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Да-да. Именно. We'll make you regret signing up.
Начать раунд. Так, привязка к цели R3. Нажми R для переключения. Ага, понял. Come on. Победа. I could never duel like that. Согласен, они просто стояли и Nice ничего не work. делали. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Да еще бы. Hope to see you back here again. Загляну, загляну. Раньше, чем ты думаешь. Нет? Нельзя? Блин, обидно. Revelio. Так, а с тобой чего делать? Это у нас что? У нас лошадь какая-то. Так, лошадь. Где здесь лошадь? Здесь такого нету. А, вот она. Так. Ну-ка. Revelio. Accio. Блин. Нужно что-нибудь тяжелое, я так подозреваю. Нет. Людей притягивать нельзя. А если Левиос? Так. Блин. Ладно. Нельзя, да? Revelio. Ладно. Тогда валим отсюда. Так, ну что, пешочком пройдемся, поизучаем местность. Нижний коридор Гриффиндора. Да уж. Так. Revelio. Так, это я уже видел. Давай побегаем. Поосматриваемся. Блять, напугал придурка. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxium mole?
As long as 'twere only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meek. Please, Peas, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment Rebellion. jar. So I took my revenge to wreak havoc А and это harm. что? It was granted my Мощёный privileges, двор. the handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed to draw up a contract with her. And if I behaved, I'd have 1 weekly swim. Whee! Какие интересные звуки он издает. Revelio. Так, бабочек вижу. Ага. Так, а мы здесь уже были же, да? Судя по всему. Так, я тебя видел. Попалась скелет Авгурея. Этот скелет ирландского феникса или Авгурея чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Ну, неплохо, неплохо. Revelio. Так, наверху, внизу, вон там что-то лежит. А это зеркало. Ага. Ясненько. The headmaster shows no Так, compassion. еще ниже где-то, да? Судя по всему, а это выше. Так, ага. Так. Это что? Revelio. Дверь заперта. Окей, окей. Так. Oh, if you catch a whiff of anything, I mean, should there be rather a stench of some sort, well, it's not me. Ха. Конечно, не ты. That youngun's now a teacher. Revelio. Wonder she's not gobbled up by her own thing. Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Патронуса в виде мыши? Бредятина какая-то. Revelio. Да уж. Trouble, are we? Lead up to that. Так. Окей. О, еще кыся. А ну, погладь. Погладить обязательно. О. Так. Послеурочные занятия. Ага. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?
Ага, профессор Фиг ничего не сказал? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Отлично. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Отлично. Ага. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ага. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ага. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Отлично. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Окей. Revelio. У тебя тут есть что-нибудь интересное? Да, пару сундучков есть. Даже не против? Так. Ага. Вижу. Да ну, блять, а. Частичная трансфигурация. Это, видимо, отсылка к фильму, ко второй части, когда Рон там свою палочку сломал. Или в первой части он не мог превратить. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку. Исправленная ошибка второкурсника. Да, второкурсника, то есть вторая часть. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Рона Уизли там же тоже крысу свою пытался превратить в эту чашку, и вот что получилось. Хе-хе. Так. О, а теперь здесь другая киса. Так. Что ты тут машешь? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy.
more frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, во-первых, фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, а убитая веселым рыцарем помимо его воли. Так. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей в башне защиты от темных искусств. Так. This is the right way. Так, есть. Got it. Заходим. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Отлично, да. Бриллиант. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Разблокировано новое заклинание Репара. Отлично. Ага. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Ага. Revelio. Так. Accio. Мякио. Ага. Так, ладно. Revelio. Еще где-нибудь что-нибудь? Нет? Вроде бы нет. Хотя вот здесь что-то есть. Как будто бы. Ага. Ну-ка, ну-ка. Так. Так. Ща. Да, блять, ну только что же видел. Иди сюда. Так. Так. Ага. Так. А тут у нас...
Так. Второй где? А где второй-то? Знак вопроса. Revelio. Сейчас, подожди. Статуя героя Льстивого. Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Да? Очень интересно. Так. Ага. Вот оно. Сейчас. Ага. Вроде так. Есть. Золотые очки с глазами дракона. Опять. Revelio. А, еще сундук. Так, а это что? Мир больше его знает. Так, ладно, давай проложим путь к нашей миссии. Так. Бросок древней магии, древняя магия. Ага. А вот это вот что? А, это я, да? Так, ну давай попробуем пешком дойти. Да? Даже здесь можно пройти. Revelio. Так. How much longer do you think you'll Нигде ничего, ну и ладно. Так. Что за звуки? Revelio. Блин, где-то очень-очень рядом. Прям в ухе звенит. А, подожди-ка. Ага, это ты, да? Revelio. Так. Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Дона, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. А у нас тем временем уже 6-й уровень. Так. Еще где-то что-то есть. И где-то достаточно близко. Не пойму, наверху или внизу? Возможно, внизу. Давай спустимся, я надеюсь, диалог не начнется. Да, вот оно. Колокола Три Сестры. Колокола Три Сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. А я не могу позвонить.
Leviosa! Не-а. Revelio! Тут тоже что-то есть. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Да. Ревелио. Да что ж такое? Еще где-то звенит. Так. Сундук. Там вон что-то есть. Артефакты гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio! И еще где-то что-то. Туда как попасть? Ну-ка. И тут тоже звенит. Ну-ка. Ой, не, это я уже куда-то не туда пошел, ладно. Возвращаемся, идем в Хогсмит за собственной палочкой. И шло бы все нафиг. Хотя, блин. Нет, нет. Все, идем. И так уже столько времени потеряли. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Да? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a Надеюсь. charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Идем, идем. Сейчас закупимся и, наверное, будем заканчивать серию. Ну... Но это пока всего лишь двор школы, я так полагаю. Revelio! I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Есть такое. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded.
Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ага, я тебя понял. Золотоглазки, да? Пердящие цветы, чё? Блин, да. Нет. Так, подожди, я вон туда могу слазить? Могу. Еще нарвать цветочков. Да беру я, беру. Вот ненавижу такие моменты в играх. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every грифоны. day. Нихуя себе. Ну, точнее, гипогрифы. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. А когда уже нам Like we дадут already полетать на made it. гипогрифах? To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins Сейчас, up ahead. подожди один момент. В глаз что-то попало. Так, погнали дальше. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Я отличный дуэлянт. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Ну да. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Я тоже на это надеюсь. Так, а это что за значок лапы? Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Ага. Лунный Mr. Moon камень. is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts.
Окей. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Угу. Revelio. Очень много закрытых So how would замков. you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Окей. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Угу. Так, деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Так, ну, я предлагаю, не отходя от кассы, сразу к Оливандру чесануть. Это вот прям первым делом. Обзавестись собственной палочкой. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ага. Так. Кольцеобразная, темно-коричневая. Так. Так, подожди. Материал. Стиль палочки. Ну-ка. How intriguing. Посмотрим, что есть в принципе. Curious indeed.
Так. How intriguing. Нет. Нет, 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 еще раз нет. Curious indeed. How intriguing. Да замолчи ты, я пытаюсь понять. Может быть... Curious indeed. Нет, давай, наверное, вот так и вот так. Ага. Типа древесины. Орешник. Так. 10 How дюймов. intriguing. Curious indeed. Тиз. Ага. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Так, ладно. Давай. Curious indeed. Бузинная пусть будет. How intriguing. Вот так вот. Curious indeed. How intriguing. Давай остановимся на прочной. Curious indeed. Так, и сердечник. Пусть будет жопа дракона. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Окей, окей. Так, одной задачи меньше. Магазин фолианты и свитки. Зелья Пеппина. И волшебная брюква. Да? Так. Так. Фолианты и свитки. Ну и пойдем дальше. По списочку. Revelio. Наконец-то обзавелись собственной палочкой. Ага. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered.
Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Давайте. Так. Ну, это вот то, что можно купить за 0. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А это уже все остальное. Продать я что-нибудь могу? Да, но ценники здесь, конечно. Мое почтение, да. Так, что еще могу купить? За 400 я там что-то видел. Стол для горшков с 3 маленькими горшками. Магический рецепт, коробка с игрушками для тварей. Ну вот это я, пожалуй, сразу возьму. Хотя, возможно, я это сделал зря. Ну ладно. Угу. Так, дальше. Пиппина и что-то там еще, да? Так. Зелье Пиппина. Это что? Кабанья голова. Волшебная брюква. Так, это клюв и хохолок. Парикмахерский салон. Магазин одежды. Типли и сыновья. Площадь Хоксмида. Сладкое королевство. Так, ладно. Revelio. Так, вот тут где-то перемещалка есть. Выше, да? Сейчас. Ага. Есть такое дело. Welcome to J. Pippin's Potions. Подожди-ка. Revelio. Ой, я прочитать забыл, да? Ну ладно. Хрен с ним. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments.
You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. Я тебя понял. But for now, let's get you those recipes, shall we? Да, давай. Так. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Вот это классная вещь, наверное. $800. А мне и продать-то ему нечего. Ну ладно. Так, сзади там страничка где-то летала. Revelio. Accio. Ах ты собака, а. Так, ладно. Брюква у нас, кстати, на той стороне. Я так понимаю. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the Dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Да, давай. Семена бадьяна. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Угу. Сладкая мальва. Смоковница. Угу. Давай сладкую мальву еще возьмем. Не знаю зачем, пусть будет. Пригодится еще, наверное. Так, ну и с кем-то там, с Себастьяном встретиться. А чё по времени-то 20 минут уже? Сейчас. You might as well walk. А вот и я. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did.
So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up Да, to. давай. Ебать. One fire! Draw it away from the building! Away from the village! Ебучий случай. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Look out! Lumbering lout. He's faltering. You will get to do the job. Блять. Левиоса на него бесполезно. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? Да. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where Без they were. проблем. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Констебль. Reparo. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more damage. There. Continue. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, еще где-то что-то. Нет? Не вижу. Так. Где-то что-то. Надо восстановить, нет? Все? Да, вот тут. Ага. Отлично. Все. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something
much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Ну давай. Я не против. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Давай. Так. Ага. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Пойдем, пойдем. I sell Но even more сперва... Barovelian items. Should you be inclined? Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Peruse my shop at your leisure. Ага. Так. Ах ты собака такая. Так, ладно. О, как. А это же... Ладно. Ага. Ладно, все, пока уходим отсюда. Так, ну-ка, подожди. Перчатки. Давай глянем, что там. Ну, плащ, по-моему, точно такой же. Нет, подожди. О. Снаряжение. То есть, ну, вот от этого он не отличается вообще ничем. Ну, только тем, что у этого нападения 5 и все. Так, подожди. Ага. Ага. 4% только, охренеть. Пойдем. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Хозяйкой, да? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Ага.
It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Еще посмотрим. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Буду иметь в виду, спасибо. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Ну да, ну да. And on that note, I think we should head back to the castle. Подожди, я кое-что вижу. Revelio. Три метлы. Нынешней владелицей заведения является Сирона Райан. Но говорят, что трем метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Да. Revelio. Угу. Наверху что-то есть. Сундуки. Но я не хочу за ними идти. Нафиг. Валим отсюда. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Так, на ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Так, нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться. Ага. Так. Ага. Гостиная Слизерина. Да. Эх.
Какие же здесь долгие загрузки, а? Что это? Так, задание завершено. Добро пожаловать в Хогсмит. Отлично. И на этой замечательной ноте будем заканчивать данную серию. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Демон. Всем удачи и пока.